Yes, sister, ஆரம்பிக்கலாம். சிவன் அவன் என் சிந்தையுள் நின்றதனாய் அவன் அருளாலே அவன் தாழ் வணங்கி Vakratanga Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvishnam Kuru Me Deva Sarvakaryeshu Sarvada Namah Suryaya Chandraya Mangalaya Budhaya Cha Guru Shukra Shani Pescha Rahuve Ketuve Namaha Gurur Brahma Gurur Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Inhale deeply with Va and exhale deeply with Si. This is Gnanalayam. Follow me 7 times.
Om Kriya Baba Jinam. Om Kriya Baba Jinam. Om Kriya Baba Jinam.
Om Shri Guru Bhadikaya Namaha. 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 The deep transcendental Kriya consciousness does the Kriya Gnanalayam Pranayam. First pranayam, inhale deeply with Va, exhale deeply see through Sushumna Nadi, through 7 times.
The deep transcendental Kriya consciousness is the second pranayam. Inhale deeply with Va. Exhale deeply. See? Halfway through. Follow me 7 times. The Shushumna. The deep transcendental Kriya consciousness is the third pranayam. Inhale deeply with Va. And exhale deeply. Single breath. 7 times. The deep transcendental Kriya consciousness by meditation and the Kriya Pranayam, we're getting in touch with the universal energy. So let's pray for the goodness of the world with this energy. Sincerely, behalf of the soul. First problem is the infectious diseases. We are going to pray the Mantri Maharshi through Vishnu. Sometimes I should first. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
धन्वन्त्रयाय अमृतकलशहस्ताय सर्वमयविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। Om Kriya Babaji Namo. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्त्रयाय अमृतकलशहस्ताय सर्वमयविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। Om Kriya Babaji Namo. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्त्रयाय अमृतकलशहस्ताय सर्वमयविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। Om Kriya Babaji Namo. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्त्रयाय अमृतकलशहस्ताय सर्वमयविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। Om Kriya Babaji Namo. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्त्रयाय अमृतकलशहस्ताय सर्वमयविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। Om Kriya Babaji Namo. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्त्रयाय अमृतकलशहस्ताय सर्वमयविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। Om Kriya Babaji Namo. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्त्रयाय अमृतकलशहस्ताय सर्वमयविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। Om Kriya Babaji Namo. Another problem we are facing in the world is the war problem, and a lot of innocent people are suffering. There's no peace in the world. So let's pray for the world peace using Lord Bhairava energy and Mata Babaji. 7 times. Om Swarnadvajaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prachodayadi. Om Swarnadvajaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prachodayadi. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prachodayadi. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prachodayadi. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prachodayadi. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prachodayadi. Om Swarnadvijaya Vidmahe Sulahastaya Dhimahi Tano Kala Bhairavaya Prachodayadi. Kumar, line இருக்கீங்களா? Okay, for the Sathsang today, we are continuing with the light book. And கேக்குது. நல்லா இருக்கீங்களா? ஓகே, வெரி குட். பரவாயில்ல. அது நீங்கள்
டியூட்டியில் இருக்கும்போது கஷ்டம் தான், முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுங்க. சரி, இல்லை அது லைனில் இருங்க, நம்ம வந்து பேசுவோம் நம்ம இந்த சத்சங் முடிச்சுட்டு. Okay, thank you. So for today's satsang, so we are going to again continue with the light book. We are almost halfway through, and there's more than half actually. And the information given by Lord Muruga for the world about the sunlight, and we can use it for our spiritual and physical and spiritual and mental progress. Okay, so we'll continue with that as usual from the last class, couple of words, and then we'll continue on translation. From last class, we were talking about the copper metallic plate, which is going down to the Earth's surface, and we were in the last chapter of the copper metallic plate, which is chapter number 24, and it continues to say that sunlight that is coming from the sun, we are focusing only on the Earth planet, also only on the Earth planet for the time being. When the sunlight is bringing the metallic energy, the copper energy always brings in the heat with it. Rotation of the Earth therefore also increases, and this rotation, because of its fast motion, causes the toxins to be released, which are also increased. It is only during copper time there is a height of heat energy that prevails. The self-rotation moves in such a way that all parts of the sunlight reach the Earth. During the second triangle, or during the end of second triangle, the toxic strand combination gives rise to the formation of iron when it is mixed with elemental bit. So you have copper plus water plus toxic strand, and you have copper plus the elemental earth plus the toxic strand. These are the two last elemental bits with which the copper energy combines. It gives effect of the copper combination, but it also, since it is the last one, it also has influence on the gold metallic bit, which is following next. So this happens at the end of the fifth jamma, which is the cusp of the copper and the gold combination. So in this way, half of the earth half of the earth elemental, when it's coming down, is completely mixed, and this happens around in the 30th Gnanalayam. So when you have copper and mercury mixture, which is happening early when the copper energy is coming, it's not an equal mix. However, but copper, when it mixes with gold at the end of the fifth jamma, the mixture is very equal. And because of the heat commonality between the copper metallic energy and the gold metallic energy, they mingle very easily. Now, heat in the human body is copper plus water elemental bit plus the toxic strand, which is the 29th Gnanalayam. During this time, the toxins are removed. Movements of the body will happen more smoothly and seamlessly. Also, the thoughts and actions during this time at the 29th Gnanalayam will also be very smooth. So all in all, the body experiences a very smooth way of movement, and because of that, good energy is spreading. All the living beings are getting the same effect. This combination is also very useful for increasing the energy for plants also. This combination also within the gravitational force plus the sunlight has to happen for this effect to occur, otherwise it has no value. Because coming from the center of the earth, the movement of water towards the Muruga combines with the sunlight to collect the energy coming from the sun and bring it back to the center of the earth. And this process has to happen smoothly in order to gain maximum effect on the earth planet and on the living beings. This becomes the fuel due to this absorbance of the sun. So the Isa energy, which is coming from the center of the sun, which is the mercury
energy is the basic energy. This is the main energy for all the bases of energy. To attract the travel of the energy to the earth, the gravitational force from the earth is very important. This makes the sun's energy uh, as a force to disseminate it to the different living beings. This gravitational force is sent by the earth to the wind mountain. The main reason for this gravitational force to travel towards the wind mountain is because of the presence of all the Atmans on the Earth's planet. These Mercury bits coming from the center of the sun strive to get the gravitational force. The trapped Atman bits that are covered by the veil tries to form the light bridge towards the sunlight that is getting in order to get liberated. The strongest light bridge is formed only by human Atman as compared to other living beings. The process of Atman light bridge formation is the main reason for the action of the gravitational force from the center of the earth towards the sun, which is strongest made by human Atman than other living beings. The atomic bits in the Atman, when liberated, travel using this light bridge towards the center of the sun. Just like the center of the sun gives Mercury energy, Atmans on Earth also give this gravitation attraction towards the sun. This is a very Sukshma event. If there is no Atman on Earth, the water and the water elemental bits and the earth elemental bits energy will not travel upwards towards the wind mountain. This happened only because of the Atmans present in the planet, which is the important source of the Earth's gravitational force also. Why are the four metallic bits coming down from the sun? The answer to that is when coming down from the sun, they are all the same until they reach the earth. They separate into individual metallic bits. Most people who take bath in the morning or pray, do their prayers in the morning, they then go to midday is for working. They appear more serene and calm. Human Atman has the capability to spread this light bridge energy. Earth is giving earth elemental bit plus water elemental bits plus Atman is giving also the Mercury energy, which is also causing the gravitation attraction. Therefore, without the gravitation attraction, there is no movement or formation of light bridge. Even though the human's magnetic strand cannot go beyond the wind meridian normally, however, it is useful for getting the Earth's gravity. It's using the Earth's gravitational force in order to move up towards the wind meridian. Other planets also do the same thing like Earth. They also self-rotate. But on Earth, because of the Atmans present, the energy of the other planet also reaches the Earth. So therefore, because of the presence of human Atman, the sunlight that's being received along with the other planets, like Mars, etc., their heat or their energy is also being received by the Earth. Therefore, the position of the planet determines what combination of energy is received by the Earth. The three strands divide the four metallic bits normally. Those coming from copper are mostly responsible for the Earth's rotation. After the 30th Narigate or the 5th Jamal, the influence of the sunlight on the Earth's planet will get lesser and lesser. It needs the help of the moon's energy for the gold and the silver metallic bits in order to reach the Earth. So copper plus the toxic strand plus the combination of the gold during that cusp during the 30th Narigate forms a new combination of a metal called as bronze. Now this is very important, plus the earth element, so copper
plus the toxic strand, plus the earth element, in combination with the gold strand during the 30th Narigay, leads to bronze formation. This is very important. Many more elements are formed, but some of the elements are worth more and are very important. Bronze metal or the alloy, it is very important spiritually because it is formed in the mid-time. Therefore, most of the gods' statues are made using the bronze metal. Even if it is a toxic strand, it also removes the toxins from the body and causes for the smooth flow of blood. Mars gland also gets Mars gland in combination with the Saturn gland and with the moon gland are useful for cleansing. Now the salt sedimentation on the nerves are also removed by these strands, and this would be the end of chapter 14, and next we will be studying the gold strand. Okay, very good. Two things are important now. The combination of human Atman's activities along with the gravitational force formed. The gravitational force is formed by the heat and the toxic energy coming from the air and the Atman combination. So that is also very important. So human Atman's play in the functioning of the earth, or the movement of the earth, is always there, or it is being affected. So the thought processes, the way what you're doing, so it's all going to affect the definitely yes movement also. It is very interrelated. That is the one thing. And the second thing is distillation thing is the earth atomic energy bit comes in the 60th Narigay. The combination 30th 30th Narigay, along with the combination of copper toxic energy plus the earth. Now the 61st 31st Narigay starts also from the earth and toxic energy combination. It happens only in the 30th and 31st. That is why I think Lord Muruga is particularly mentioned with the Vengala. The combination. This is when the gold also comes. Yeah, And that's why bronze. Bronze is formed, gold and copper. This combination doesn't happen in other places. So earth plus earth and toxic together, Yes. along with the copper and the Copper, gold, and a little bit of iron. Yeah. Because the iron is already being Already formed. So it's there. a combination that forms that. Yeah, so that's why he is mentioning Bronze. about that in the more information, and more solidification happened there, and also and he relates to God's statues also, why they made of this bronze. We have the capability of retaining the heat energy, and therefore it has the. So our prayers and thoughts, they can hold better. And removal of toxins also. Yes. Toxins, removal of toxins also. It's a very interesting concept there. And the 30th Narigay and 31st Narigay. We move on to chapter 25 again now. Continue. Another thing you need to mention was now the sun's energy is like going down, and we need the moon's energy more. Right. So you'll be depending more upon the moon's energy also, because it's almost evening time at that point. Yeah, it's not exactly evening. It's about let's say 2:30, around 4 o'clock. So somewhere around lesser and lesser. So then we come to the gold light energy hereafter. Is this the third triangle then? Yeah. The second triangle is done already, so we are going to move on to the third triangle. So let's go to the third triangle with the gold energy starting from ஒளியின் தன்மைகளும் ஆற்றலும் பல்வேறு ரூபம் கொண்டிடும். The qualities of the light, the energies,
are going to take different forms. சூரியன் ஆற்றல் களஞ்சியமானது அருளிடும் ஒளி என்பதே அனைத்து இயக்கத்திற்கும் மூல காரணமாக இருக்கிறது. We all know that the sunlight is the main reason for all the movements that's happening in the universe. That's happening at least in the solar system and the combination of the other planets and galaxies also. சூரிய ஒளி ஆற்றலிலே கலப்பு கொண்டுள்ள 4 கனிம வளங்களிலே முதன்மையாய் தோன்றும் பாதரச ஆற்றல் குறித்தும் வெப்பத்தின் உச்சத்தில் தோன்றும் தாமிர ஆற்றல் குறித்தும் தெளிவுற அறிந்திட்ட நிலையில் புவியின் 3ஆம் செங்கோண சுழற்சியின் தருணத்திலே வெளித்தோன்றும் தங்கம் எனும் கனிம வள ஆற்றல் குறித்தும் தொடர் செயலாய் அறிந்திடுவோம். So we finished mercury, copper, then we are continuing with gold. 4 கனிமங்களில் ஒவ்வொன்றும் சிறப்பு வாய்ந்தவை என்னும் தனித்துவம் வாய்ந்த ஆற்றல் படைத்தவை ஆகும். So all the 4 metals have their own significance and their own importance. சூரிய ஒளியாற்றல் மறைகின்ற தருணத்திலே புவியினை அடைகின்ற கனிமம் என்பது இருவேறு செயல்களை ஆற்றும். So when the sun is going down, there are 2 kinds of action happening. ஒன்று சூரிய ஒளி ஆற்றலை ஏற்பது, மற்றொன்று சந்திர ஒளி ஆற்றலை ஏற்பது. So slowly you are going to get 2 kinds of energy coming. One is from the sun, other one is from the moon. பாதரச ஒளியும் அவ்விதமே செயல்புரியும். பாதரச ஒளியும் அவ்விதமே செயல்புரியும். தாமர ஆற்றல் ஒன்றே கலப்பற்ற சூரிய ஆற்றலை முழுமையாக ஏற்று அளித்திடும். So even the mercury energy also comes in the combination only, but copper energy, the only one, is going to give the complete energy of the sun. So copper at least comes a little bit. The mercury at least comes a little bit combination with the moon also, because early morning, right? It's early morning. There's a combination there. And so only in the second triangle with the copper, you get the pure sun's energy coming down. Of course, we don't know that noon time, which heat, and all those stuff. அவ்வகையில் வெள்ளி எனும் கனிம வளமானது கலப்பு அற்ற சந்திர ஒளி ஆற்றலை முழுமையாக ஏற்று கண்டிடும். So silver is going to give completely silver energy, right? Completely moon's energy, right? So that is understandable. So complete sun's energy is given by copper. Complete moon's energy is given by silver. பாதரச ஒளியாற்றல் என்பது சூரிய ஒளியாற்றின் மூலமும் சந்திர ஒளியாற்றின் மூலமும் கலப்பு கொண்டே புவியினை அடைவது போன்றே தங்கம் எனும் கனிமம் இருவேறு ஆற்றலின் கலப்பு என்று உணர்க. So just like the energy combination happening in morning time with the mercury and silver, so we have the energy of the sun plus energy of the moon. Here for the gold, again you have moon and the sun. சூரியன் மறைகின்ற தருணத்தில் ஆகாயம் முழுவதும் பொன்வொளி வீசுவனை உணர்ந்திடலாம். So when the sun is going down, that is the sunset time, you can see the whole sky is lit with golden light. Okay, so again that is the time. The gold thing you can raise, you can imagine. பொன் என்றும் மாடல்களால் அழைக்கப்படுகின்ற தங்க ஆற்றல் என்பது எவ்விதம் புவியினை அடையும் எச்செயல் ஆற்றும் என்பதனை தெளிவுற அறிதல் வேண்டும். மேலும் எவ்விதம் சூரிய சந்திர ஆற்றல்களின் கலப்பினை ஏற்கின்றது என்பதனையும் அறிந்திடல் வேண்டும். So the combination, how it's happening, that's what we're going to see. சூரிய ஒளி கற்றைகளே புவியின் இயக்கத்திற்கு மூலாதாரம் என்னும் சூரிய ஒளி கற்றைகளே புவியின் இயக்கத்திற்கு மூலாதாரம் எனும் புவிக்கோளின் தற்சுழற்சி என்பது சூரிய ஒளி ஆற்றலை அனைத்து பகுதிகளும் தொடர் செயலாய் பெற்றிட இயலாத காரணத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட ஆற்றல் சேமிப்பு பெட்டகமே சந்திரக்கோள் எனும் துணைக்கோளாகும். So he's talking about all the triangles of the earth cannot get the sunlight at the same time. So those who are not getting the sunlight, they are going to get it from the
moon's energy. And he is also saying moon is nothing but a storage box of the sunlight. Storage box of the sunlight is moon. That's why it is giving the energy. சந்திரக்கோள் குறித்து பல்வேறு தகவல்கள் யாவும் முன்னரே உணர்த்தப்பட்டுள்ள நிலையில் அதன் ஒளி ஆற்றுகள் என்பது எவ்விதம் புவிக்கோளுக்கு உதவிடும் என்றே அறிந்திடுவோம். So we are going to see how moon's light is going to be useful for. தங்கம் எனும் கனிம வளமானது சூரியக்கோளின் மையத்தில் வீற்றுள்ள அண்டத்து தங்கம் எனும் கனிம வளமானது சூரியக்கோளின் மையத்தில் வீற்றுள்ள அண்டத்து பாதரச துகள்களின் உராய்தல் மூலம் உருவாகும் உருவை கனிம ஆற்றல் எனும் எரிபொருளாகும். Is defining what is really gold. Gold is nothing but something that is formed because of the friction of the mercury bits. Friction of the mercury bits makes gold. I think even in the periodic table, that is why you have mercury is very close to gold and 80 is mercury. Yeah, so only one proton different there. So friction of the mercury bits become gold, according to Lord Muruga. இக்கனிம வளமானது உருவாகும் தன்மையே மாறுபட்டதாகும். So the way it is formed is something a little peculiar and different. அண்டத்தில் உற்பத்தியாகும் பாதரச துகள் யாவும் உராய்தலின் மூலம் உருவாக்கும் கனிம ஆற்றல்கள் தங்கம் என்பது பாதரச ஆற்றலை கடந்து உருவாகும் முதன்மை கனிமமாகும். So the first metal that is formed from the friction of the mercury bits is nothing but gold. That is the first one that is forming. இதன் ஆற்றல்களின் சிறப்பு என்பது அதனின் முதன்மையான வெப்ப மூலக்கூறுகளை உருவாக்குவதாகும். So the speciality of this is the first kind of heat energy from the sun is being given by gold. பாதரச கனிமத்தினை அடுத்து அதிக அளவில் காந்த ஆற்றல் கொண்ட ஈர்ப்பு சக்தி படைத்த கனிமம் தங்கம் என்பதாகும். So first mercury has the highest level of magnetic energy. Next to that, highest magnetic energy is given by the gold. Magnetic energy? Yeah. கலிமானர்கள் இதனை ஆற்றலை அதிக அளவில் அறிவதில்லை. So people in Kaliuga don't understand this that much. What is that? பாதரச கனிமத்தினை அடுத்து அதிக அளவில் காந்த ஆற்றல் கொண்ட ஈர்ப்பு சக்தி படைத்த கனிமம் தங்கம் என்பதாகும். So all of you know that the magnetic energy has the attraction, and the highest after mercury is by gold. People don't understand. ஆபரணங்களை உருவாக்கிட உதவும் கனிமமாகவே கருதுகின்றனர். People think gold is nothing but just jewels, but actually this is actually having a lot of attractive energy also. முந்தைய யுக மாணவர்கள் அதனை எவ்விதம் ஏற்றிடல் வேண்டும் என்று தெளிவுற அறிந்து செயல்படுகின்றனர். So in the olden days, they know exactly what is the use of the gold, and they also used it properly. So highest magnetic energy is given by mercury. After mercury is gold. உட்செயலாய் இதனை எவ்விதம் ஏற்றிடல் வேண்டும் என்றும் வெளிச்செயலாய் ஆற்ற வேண்டியது யாது என்றும் அறிந்து செயலாற்றுவதன் மூலம் தங்கம் எனும் கனிம வளத்தின் ஆற்றலை முழுமையாக ஏற்றினர். So the complete energy of the gold was being used by the olden Yuga people, like Satyuga and Triyatra Yuga and all those people, but not in the Kali Yuga. கலிமானர்கள் இதனை புறச்செயலாய் ஏற்பட்டாலும் அகச்செயலாய் ஏற்றிட அறிவதில்லை. So புறச்செயல், அகச்செயல் is doing two kind of things. புறச்செயல் means actions outside, that is wearing the gold outside.
But Ahachelai, inside, how to use it, people didn't know that. In Kali Yuga. But in the olden days, they did use it and use for both the purposes. காலம் என்பது சுழல்வதனாலும் அமிலக்கழிவுகள் அதிக அளவில் உருவாகி நிலைப்பதினாலும் அகச்செயல்கள் யாவுமே மறைபொருளாய் உருமாறி விளைகின்றன. So it's mainly because of the change of time, because of the changing from Satya Yuga to Treta Yuga to Dwapara Yuga, and then finally Kali Yuga. Because of that, the inside actions, Ahavarvu or Ahachayam, inside actions as well as inside life is completely forgotten in Kali Yuga. தங்கம் எனும் ஒளியாற்றல் என்பது எவ்விதம் அகச்சலாய் ஏற்கப்பட வேண்டும் என்பதனை இவ்வித வேதனின் 3ஆம் பாகம் எடுத்துரைத்திடும். வேதனோட 3ஆம் பாகம் ஒலி, sound. So the sound book will explain more on how to use the golden energy. தங்கம் எனும் கனிம வளமானது சூரியனிலிருந்து விடுபட்டு விண்ணிலே காற்றைகளாய் பரவி புவியின் ஈர்ப்பு விசையின் மூலம் ஈர்க்கப்பட்டு சுழல்களாய் திரிந்து பின்னர் விழைகளின் கடிவந்தனை ஏற்று அதன் மூலம் ஐவகை மூலக்கூறுகளாய் பயணித்து புவியினை அடைகிறது. ஆன்மாக்களால் உணவாகவும் ஏற்கப்படுகிறது. So this we understand already. The golden energy coming from the friction of the mercury bits from the center of the sun is going to come down through the heat strand and the magnetic strand. Then once it comes here, it gets into the 3 strands. It becomes 3 strands because of the gravitational force and the rotation. And then it comes down as 5 atomic energy bits. And then it is coming down to earth as gold, as well as in the Atman also getting its food as gold, right? That we all know that. It's just repeating one single sentence. தங்கம் எனும் கனிம வளமானது சூரிய சோழிலே ஆற்றல்களாய் உருமாற்றம் அடைகிறது. காந்த இழை, வெப்ப இழை மற்றும் நஞ்சு இழை எனும் விழைகளிலும் சரிசமாய் கலப்பு கொள்கின்றன. மேலும் மூலக்கூறுகளின் தன்மை கொண்டும் மாற்றுத்திறன் கொண்ட எரிபொருளாக உருமாற்றம் அடைகிறது. விழைகளோடும் கலப்பு கொண்டிடும் தங்கம் எனும் கனிவளமானது பாதரச ஆற்றலை அடுத்து புவியின் 2ஆம் செங்கோண சுழற்சியை வெளிவிடத்த வருகின்ற காரணத்தை உணர்ந்துதல் வேண்டும். So why it is not coming after mercury? Naturally a question will come. When the gold is the first formation of the mercury, why it is coming out as a third, right, after copper? உணர்ந்திடல் வேண்டும். காந்த ஆற்றலும் வெப்ப ஆற்றலும் சரிசமமாய் கலப்பு கொண்டு சுழல்களாய் மாற்ற முறுகின்ற காரணத்தினால் தங்கம் என்பது பின்னத்தொடுகிறது. காந்த ஆற்றலும் வெப்ப ஆற்றலும் சரிசமமாய் கலப்பு கொண்டு சுழலாய் மாறி. So what's happening is the magnetic energy plus the heat energy, they're going to combine equally. That is why it is coming late, he said. Let's continue for further explanation. தங்கம் எனும் கனிம வளமானது விழைகளில் கலப்பு கொண்டு வெளியேறிடும் தருணத்தில் மாறுபட்ட செயலாற்றும். பாதரச ஆற்றல் என்பது மூலக்கூறுகளின் அடிப்படையில் செயல்படுகின்றன. ஒவ்வொரு இழையில் உள்ள ஆகாய மூலக்கூறுகள் வெளித்தோன்றிய பின்னர் வெப்ப மூலக்கூறுகளும் பின்னர் பிற மூலக்கூறுகளும் வெளித்தோன்றின. தாமர ஒளியாற்றல் என்பதோ மாறுபட்ட முறையில் ஆற்றல்களை வெளிக்கொணரும். முதலில் வெப்ப இழைகளில் உள்ள மூலக்கூறுகள் யாவும் புவியினை அடைந்த பின்னரே காந்த இழை மூலக்கூறுகளும் பின்னர் நஞ்சில் உள்ள மூலக்கூறுகளும் வெளித்தோன்றும். பாதரச ஒளி இழையும் தாமிர ஒளி இழையும் மாறுபட்ட முறையினில் ஆற்றல்களை புவிக்கோருக்கு நல்கியது போன்றே தங்க ஒளி இழையும் மாற்றுமிழ் ஆற்றலை புவிக்கு நல்கிடும். புவியின் 3ஆம் செங்கோண சுழற்சியின் தருணமாகிய 31ஆம் நாழிகையில் துவங்கி 45ஆம் நாழிகையில் தருணம் வரை வெளித்தோன்றும் தங்கம் எனும் கனிம வளமானது தனது ஐவகை மூலக்கூறுகளை மாற்று முறையிலே புவிக்கு அளித்திடும் என்று உணர்க.
So what he is talking about, so in the golden time, in the golden metallic time, ஒவ்வொரு இழையில் உள்ள ஆகாய மூலக்கூறுகள் வெளித்தோன்றிய பிறகு, so only in the first from the Akash energy bits, ஒவ்வொரு இழையில் உள்ள ஆகாய மூலக்கூறுகள் வெளித்தோன்றிய பின்னர் first it comes Akash and then only other elemental bits come, right? வெப்ப மூலக்கூறுகளும் பிற மூலக்கூறுகளும் வெளித்தோன்றின. Okay, and that is in the case of mercury as well as gold. Here, if you look at the mercury, first you have the magnetic strand, and then you have the Akash strand, right? Initially. Then if you go look at copper, you have first heat strand and then Akash strand. Then in the gold, you have first you have toxic strand and then you have the earth strand. Okay, so there's the way it is transferring energy is different from the beginning to the end. That's what he's saying. So in the case of mercury, the first combination is mercury plus magnetic plus Akash. In the case of copper, you have copper plus heat plus Akash. In the case of gold, you have gold plus toxic plus earth. So the combination of these three strands and atomic energy bits is completely different for each other metal, so they have special actions. ஐவகை மூலக்கூறுகளிலே இறுதியாய் வெளித்தோன்றும் நில மூலக்கூறுகளே தங்க ஒளியாற்றினால் முதன்மையான ஆற்றலாக புவியிலே செலுத்தப்படும் என்று உணர்க. So we already said that, toxic energy plus the earth. விழைகளில் உள்ள நில மூலக்கூறுகள் யாவும் முதல் 3 நாழிகை நேரங்களிலே புவியினை அடைகின்றன. முதல் 3 நாழிகையிலே the earth, just like Akash in the first 3 நாழிகை for the mercury. Here, in the case of the gold, the first 3 náழிகை is going to be the earth. Gold plus toxic plus earth. That is number 31, 32, 33. Yeah. No. 32 is the heat plus earth. And 33 is Akash, magnetic plus earth. So 31 is gold, earth, toxic strand. 32 is gold. Earth. Let's start from the earth itself, and we know that. Earth plus heat, and 33 is earth plus magnetic. So the magnet is coming the third. Okay. விழிகளுமே கூட மாற்று முறையில் புவியினை அடைந்திடும். முதலில் வெளித்தோன்றுவது நஞ்சிழையின் நில மூலக்கூறுகள் என்றும், பின்னர் தோன்றுவது வெப்ப இழையின் நில மூலக்கூறுகள் என்றும், பின்னரே காந்த இழையின் மூலக்கூறுகள் வெளித்தோன்றும் என்றுமே தெளிவுற உணர்ந்திட வேண்டும். இழைகளும் மாற்றம் வரும், மூலக்கூறுகளும் மாற்றம் வரும். பாதரச ஒளியாற்றலின் தன்மைக்கு முற்றிலும் எதிரான வகையில் ஆற்றல்கள் வெளித்தோன்றும். So completely opposite to the mercury. அதன் காரணம் என்பது சூட்சுமங்கள் நிறைந்ததாகும். சூரியன் என்பது எவ்விதம் கிழக்கு திசையில் உதித்து மேற்கு திசையில் மறைகின்றதோ அவ்விதமே
பாதரச ஆற்றல்களுக்கு நேர் எதிராக தங்க ஆற்றல் புவியினை அடைகிறது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஆப்போசிட் டு தி மெர்க்குரி. மூவிழைகள் என்பது மாற்று முறையில் தோன்றிடும் ஆற்றல்களாகிய மூலக்கூறுகளையும் மாற்று முறையில் ஏற்றிடும். எனில் நஞ்சிழையில் தோன்றும் நில மூலக்கூறுகளை முதன்மையான தங்க கனிமத்தை வெளிக்கொணரும். பின்னர் வெப்ப இழையில் உள்ள நிலம்பொருட்கள் வெளித்தோன்றும். அதன் பின்னர் காந்த இழையில் உள்ள நிலம்பொருட்கள் வெளித்தோன்றும். அவ்வகையிலே நஞ்சு இழைகளின் நீர்ம மூலக்கூறுகள் வெளித்தோன்றிட பின்னர் வெப்ப இழையிலும் காந்த இழையிலும் பயணிக்கும் நீர் மூலக்கூறுகளும் வெளித்தோன்றும். ஸோ after earth you get the combination of water, three நாழிகை. இதனைத் தொடர்ந்து வாயுவின் மூலக்கூறுகளும் வெப்பம் மற்றும் ஆகாய மூலக்கூறுகளும் இவ்வகையிலேயே வெளித்தோன்றும். தாமிர ஒளியாற்றலின் இறுதி பிரிவான நில மூலக்கூறுகள் யாவும் நஞ்சிழையிலேயே பயணித்து புவியினை அடைகின்ற தருணத்தில் உடன் வெளித்தோன்றும் தங்க கனிமத்தின் நஞ்சிழையில் தோன்றும் நில மூலக்கூறுகளை கலப்புற்று புவியினை அடைகின்ற காரணத்தால் மாத்திரமே பல்வேறு உயரிய கனிமங்கள் உருவாகின்றன. Again, the last sentence. உடன் தாமிர ஒளியாற்றலின் இறுதி பிரிவான நில மூலக்கூறியாகவும் நஞ்சிழையிலேயே பயணித்து புவியினை அடைகின்ற தருணத்தில், அதாவது அந்த 30th நாழிகை உடன் வெளித்தோன்றும் தங்க கனிமத்தின் நஞ்சிழையில் தோன்றும் நில மூலக்கூறுகளும் கலப்புற்று புவியினை அடைகின்ற காரணத்தால் மாத்திரமே பல்வேறு உயரிய கனிமங்கள் புரியும். I think I already talked about this is bronze. அதான் உயரிய கனிமங்கிறாரு. Because both of them come together, 30th and 31st. I think we have time. Much time. We have 2 more pages there, so maybe we should stop here. தங்கமும் தாமிரமும் கலந்தே வெண்கலம் என்னும் உலோகம் புவியினை உருவென்றது எனில் அதன் கலப்பு விகிதாச்சாரமானது மாற்றம் அடைந்தே வெளித்தோன்றும். So we'll talk about the ratios of these two combinations. Yeah. So that makes a lot of differences. Okay. So this is a little... Gold is starting off very fast. So... So the main takeaway is that even though gold is the second metallic bit that is formed after mercury, it behaves exactly opposite to how the mercury strand reached the earth. That's the gist of it, right? Mm-hmm. Right? That's how it works. Also it explains about the bronze formation, why this bronze formation is important, is higher metal. Why we consider bronze metal is higher, for not have energy, and people use it to make statues, godly statues, because of that. So there is a scientific reason for even the metal they are choosing to make their godly statues. I don't know how many people know why the statue is made of. Yeah, but that's the reason. Just kidding. Okay, so let's complete the satsang with Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namaya Navashima Mavayana Sisiyana Mava Vashimayana Om Shivaya Namaya Mavayana Sisiyana Mava Vashimayana Om Shivaya Namaya Mavayana Shishiyana Mava Vashimayana Om Shivaya Namaya
Mavayana Shiya Namava Vashimagana Om Shivaya Namah. Vashima Mavayana Shiya Namava Vashimagana Om Shivaya Namah. Vashima Mavayana Shiya Namava Vashimagana Om Shivaya Namah. Vashima Mavayana Shiya Namava Vashimagana Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. குமார் லைன் இருக்கீங்களா? ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? சரி, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுற 5 மினிட்ஸு முடிஞ்சா வாங்க, இல்லைன்னா நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன்.